آقایون این فیلم رو حتما ببینید تا بفهمید که چجوری حرف آخر رو همون اول بزنید تا مثل این آقا توی دردسر نیفتید و البته از این فرصت هم استفاده کنید و زبانتون رو Get a تقویت job. کنید. I have a job. I'm a homemaker. آقای میگه get a job، خانم میگه I have a job، من شغل دارم. I'm a homemaker. homemaker به کسی میگن که مسئولیت کلیه امور خونه به عهده‌شه. Just sometimes think maybe you would appreciate the value of $1 more if you had to work outside the home. آقای میگه sometimes I think maybe you would appreciate the value of $1 if you had to work outside. شرطی نوع دوم، فکر میکنم اگر مجبور بودی بیرون از خونه کار کنی ارزش و قدر $1 رو بیشتر میدونستی. And I think you would appreciate my value more if for once you had to cook your own food and wash your own clothes. خانم میگه you would appreciate my value more، یعنی تو هم قدر منو بیشتر میدونستی اگر wash your own clothes and make your own food، یعنی خودت لباسای خودتو میشستی، غذات هم خودت میپختی. I want a new stove, Rex, and if I need to get a job to pay for it, so be it. خانم میگه I need a stove، من یه گاز جدید میخوام and if I need to get a job to pay for it، اگه مجبور باشم که یه شغل پیدا کنم که پولش رو بدم so be it. so be it یعنی باشه، قبول. Honey, my stomach's growling. When's dinner? مشکلاتش شروع شد. میگه my stomach is growling، یعنی شکمم داره قارقور میکنه. شام چیه؟ Oh, we're having leftovers. You can. میگه we're having leftovers، یعنی غذا اضافه داریم توی یخچال، اگه میخوای برو داغ کن بخور. Since when do we have leftovers? آقا میگه since when do we have leftovers؟ از کی تا حالا؟ since when؟ از کی تا حالا ما غذا اضافه باید بخوریم؟ Since I started writing my own cookbook. خانم میگه since I started writing my own cookbook، یعنی از وقتی که من دارم کتاب آشپزی خودم رو مینویسم. Remember how you told me I should start making my own money? I've been going through all my old recipes and I've got this great idea for a real home-style American cookbook. People are always complimenting me on my cooking. People are always complimenting me on my cooking، یعنی مردم همیشه دارن از آشپزی من تعریف میکنن. To compliment یعنی تعریف کردن. You're great, but come on, every bored housewife who pulls off a decent lasagna thinks she can write a cookbook. What do you really know about writing? I'll learn. Look, this is my fault. I was ribbing you the other day about getting a job. بالاخره فهمید چه اشتباهی کرده. گفت this is my fault، آقای تقصیر منه، ببخشید. I was ribbing you the other day about getting a job، یعنی اون روز داشتم باهات شوخی میکردم، داشتم اذیتت میکردم، گفتم باید یه کاری پیدا بکنی. You want a new stove? I'll get you a stove. Now, can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?